Dear friends, welcome to AS American English Center. Now what here comes here is the business English. It is the GRE, Graduate Record Examination, an examination which is conducted by USA to go into USA. So here GRE vocabularies. The first vocabulary is recrimination. What do you mean by recrimination? Word ending with T-I-O-N. It is a noun. What do you mean by recrimination? It simply means counter charges. What do you mean by charge? You try to file a case against somebody. You try to find some fault against somebody. So counter charge means the charges which are levied back on you. It is called recrimination. So the verb is recriminate. Now coming here, the second word is rectify. What do you mean by rectify? Rectify means correct. You have made something wrong, you are rectifying means you are correcting the wrong things which you have done. So rectify is set right, correct. Rect means right. The root word rect means right. Rectitude, what do you mean by rectitude? It is a noun. The moral correctness, what do you mean by moral correctness? The morality. You know, you're not speaking lies, you're not stealing, you're not telling gossiping against somebody. So it is called, the moral correctness is called rectitude. It is a noun. The moral uprightness, the good qualities which you have. The moral virtue, the correctness of judgment. So what to do? Next is recumbent. What do you mean by recumbent? It is an adjective. Reclining means what? You are backing up. Lying down completely in part, totally you are surrendering. You are not going against. So recumbent. Recuperate is a verb. Recuperation is a noun. What do you mean by recuperate, sir? You are not feeling well, or maybe you are suffering from jaundice. You have come back, you have taken rest and you have come back to your old health. It is called recuperate, recuperation. Return to health, regain. Example is recuperate losses means get away from the losses, come back from the losses. Now you are running in profit, right? Recuperate, you are losing your health, you are taking certain treatment. Now come back, you have come back to your old health. It is called recuperate as a verb. Recurrent, occurring again and again, again and again. Something which is happening, it is called recurrent. It is an adjective. Redolent. What do you mean by redolent? Odorous, the smell, the fragrant, the smell, the suggestive of an odor, the odor, the smell. Redolent of onions. Redolent of onions means the smell of onions. Mystery. Okay, now coming here, redoubtable. It is an adjective word ending with able, becomes an adjective. Redoubtable means formidable, causing fear, which causes something fear. Redoubtable. So dear friends, recrimination, rectify, rectitude, recumbent, recuperate, recurrent, redolent, and redoubtable. And coming here, redress. What do you mean by redress? Remedy. Redress means, see, for example, a tsunami has attacked. So the government is giving some money so that the problems may be solved. Redressing. Redress verb. Compensation. Example, seek redress for the damage to your car. Your car has suffered or it has got into some problem. Met with an accident, okay, you damaged your car. So insurance company, they are redressing, they are trying to solve your problem by giving some money. Put right. So redress means put right. Redress means remedy. Redress means rectify a wrong. Rectify a wrong. Make amends for. Amends means what? Change. So redress is a verb. Reduce is a verb. Diminish, going down. Bring to a weaker, difficult condition, demote, lower in rank. It is called reduce. Reduce as a verb means you are reducing the power. Separate into components by analyzers. Reduce. By analyzation, you are separating the components. Reduce to the ranks.
You're reducing the ranks. Reduce to the house to rebel. What do you mean by house and rebel? Anybody? It has gone into stones. Demolished. House is demolished. House to rebel the stones. So reduction. Redundant. What do you mean by redundant? More than necessary. Redundant. Suppose you need only one house, isn't it, to stay. You have 50 houses. It is all the 49 houses are redundant. What do you mean by that? It is extra. It is no use. Redundant is an adjective. Superfluous. More than is necessary. You need only little, right? You need at 1,000 rupees per day. Okay. You have 1 lakh per day. It is a lot of too much. 1 car is necessary. You have 10 cars. The 9 cars are redundant, right? Superfluous. More than is necessary. Verbose, excessively wordy. Redundant, repetitious. See, for example, you keep on saying just 1, 2 or 3 words is enough. You are using 30 words, 300 words. Extra, you are using more words. It is called redundant. The more the words which are unnecessary, it is called redundant. Reek, emit. Emit means what? Give away. Reek is a verb. An unpleasant odor or smell, a smell which is not, and a smoke which is not acceptable. It is called reek. Emit, send away. Give off an unpleasant odor. Okay, give out smoke. Reeking chimney. Unpleasant odor. Stench. Stench means the stink, the smell. Stench. Refectory. What do you mean by refectory? It is a noun. It is the dining hall where you dine, where you eat. It is called refectory. Room where meals are served. Food is served. What do you mean by meal? Morning breakfast, lunch and dinner, all 3 are meals. So, where the meals are served. In a school specially, they name it as refectory, right? In your home, you call it as dining hall. But in a school, the place where the students sit and eat, you call it as refectory. And coming here, referendum. What do you mean by referendum? Direct vote by people. People directly vote. It is called referendum. People voting is called referendum. Refraction, bending of ray of light. Light comes and it bends, right? Bends and goes. It is called refraction. So, dear friends, redress, reduce, redundant, reek, refectory, referendum, refraction. So, what do you mean by recrimination? Charges and counter charges. Counter charges is called recrimination. Rectify means correcting something wrong. Rectitude means the moral correctness. Recumbent means lying down completely. Recuperate means gaining your energy. Because of illness or something, you are coming back to your original health. Recurrent means once again happening. Redolent means the smelly odor is. Redoubtable means you are fearful. And here redress means compensation. Reduce means reducing the rank. Redundant means something which is too much, which is not necessary. Reek means sending it out. Refectory means the place where the students eat in a school. Referendum means the people directly voting, and refraction means the rays of light bending and changing its direction. Hope you are able to get it. Are you clear? So, I request one by one to come forward and use at least 3 to 4 words and form your own sentence. I request you gentlemen to come forward and tell 2 or 3, 4 words. Yes, you gentlemen, please come forward. Select 3 or 4 words and you are supposed to speak. Form sentences for those words. Yes, one by one. Yes, let us start. Please come forward. Touch the word and say which is the word. 4 or 5 words. Yes, start. First, Go. Touch the word and say which word you want. First, I choose this Refectory. refectory. The refectory is the place where the students in the school sit and eat. It's more the place where the meal is served in the school. Yes, the next word I go to referendum. Referendum. Okay. The word referendum means voting directly to anyone. Voting without the permission.
With the permission, government permission, with permission. With permission like that. And I go to reduce. Reduce means to reduce something which is more higher than the level. Next is go to redundant, with something more, and it is the more thing is unusual and we never want it. We only want one thing like that, not more than 50 or 80 things like that. It's too injurious for us and everybody. Good. Thus, next I go to the word redunds. Redunds means to contribute. See now, many people are suffering from car accidents, and that company like Hyundai or Maruti Suzuki will offer them some money which helps them to buy a car again. This is called redundant. That's Yes, Eugene. Anybody? நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். இது ஜிஆர்இ என்று சொல்லக்கூடிய கிராஜுவேட் ரெக்கார்ட் எக்ஸாமினேஷனுடைய சொல் பவர், ஒகாபுலரி பவர். இப்போ ரெக்ரிமினேஷன் என்றால் என்ன? ஏடிஐஓஎன்ல முடியறது அனைத்தும் பெயர் சொல். ரெக்ரிமினேஷன் என்றால் கவுண்டர் சார்ஜஸ். அப்படி என்றால் என்ன? ஒருவர் மேல் வழக்கு தொடுக்கிறீர்கள், ஒருவர் மேல் குறை கூறுகிறீர்கள். இல்லை, நான் குறை கூறவில்லை என்று மற்றவர்கள் சொல்வது ரெக்ரிமினேஷன் என்று சொல்கிறோம். ரெக்டிஃபை என்று சொன்னால் என்ன? வினைச்சொல். வி என்றால் வினைச்சொல். ரெக்டிஃபை என்றால் தவறுகளை சரிப்படுத்துவது. செட் ரைட், கரெக்ட். தவறுகளை சரிப்படுத்துவது ரெக்டிஃபை. ரெக்டிடியூட் என்றால் என்ன? மாரல் கரெக்ட்னஸ் என்றால் டிசிப்ளின், ஒழுக்கம், நேர்மை, கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு. ரெக்டிடியூட். மாரல் அப்ரைட்னஸ், கரெக்ட்னஸ் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட். ரிகம்பென்ட் என்றால் என்ன? குறைந்து கொண்டே வருகிறது. ரிக்ளைனிங். டவுன் கம்ப்ளீட்லி இன் பார்ட். ஒன்று ரிகம்பென்ட் என்றால் குறைந்து கொண்டே வருகிறது. ரிகுப்பரேட் என்று சொல்கிற பொழுது அது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. ரிகவர். உடல் பழைய ஆரோக்கியத்தை மீண்டெழு. ரைட்டா? ரிகவர். வியாபாரத்தில் லாஸு அல்லது உடம்பு கெட்டு போச்சு ஜாண்டிஸ்னால, மறுபடியும் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி உடம்பு நல்லா பழையபடி பாடி வருவது. ரிகப்பரேட். ரிட்டர்ன் டு ஹெல்த், ரீகெயின். ரிகப்பரேட். லாசஸ் என்றால் என்ன? நஷ்டத்தை மறுபடியும் மீட்டெடு. ரிகரண்ட் என்றால் மறுபடியும் மறுபடியும் நடைபெறக்கூடிய விஷயத்தை ரிகரண்ட். ரிடோலண்ட் என்று சொல்கிற பொழுது ஆர்டரஸ் ஸ்மெல் வரக்கூடிய, ஃப்ரேக்ரண்ட் வாசனை வரக்கூடிய, சஜஸ்டிவ் ஆஃப் அன் ஆர்டர் ஒரு வாசத்தினுடைய கருத்து. ரிடோலண்ட் ஆஃப் ஆனியன்ஸ் என்றால் என்ன? வெங்காயத்தினுடைய அந்த வாசனை. அண்ட் வாட் இஸ் தட்? ரிடோலண்ட் ஆஃப் மிஸ்ட்ரி என்று சொல்கிற பொழுது அந்த மாயை. மிஸ்ட்ரி என்றால் மாயையினுடைய ரகசியங்கள் வெளியே வருகிறது. ரீடவுட்டபிள். ஏபிஎல்இல முடிகிறதெல்லாம் அட்ஜெக்டிவ். formidable, causing fear, அச்சம் அளிக்கக்கூடிய. ஸோ recrimination, rectify, rectitude, recumbent, recuperate, recurrent, redolent, redoubtable. அடுத்ததாக redress. ட்ரெஸ் என்றால் உடை, ரீ என்றால் என்ன? மறுபடியும். ஸோ redress என்று சொல்லுகிற பொழுது ரெமெடி. ரெமெடி என்றால் என்ன? ஒருவர் கஷ்டத்தில் அவதிப்பட்டிருக்கிறார், அவர்களுக்கு நஷ்ட ஈடு வழங்குவது. ரெமெடி. விவசாயிகள்லாம் இன்னைக்கு 25th நாளானிக்கு என்ன ஆக போகிறது? பந்த் நடைபெறப் போகிறது. ரெமெடி என்றால் அவர்களுக்கு நஷ்ட ஈடு வழங்குவது. காம்பன்சேஷன். சீக் ரெட்ரஸ் ஃபார் த டேமேஜ் டு யுவர் கார். உங்கள் கார் ஏதோ ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு, ஸோ இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஒன்று பணம் கொடுக்குது, அதுதான் ரெட்ரஸ். புட் ரைட், ரெமெடி, ரெக்டிஃபை எ ராங். தவறை சரிப்படுத்துவது. மேக் அமெண்ட்ஸ் ஃபார். ஒன்றுக்காக, தவறுக்காக அது என்ன சொல்லுவீங்க? பிராயச்சித்தம் செய்வது. அமெண்ட்ஸ் ஃபார். ரெட்யூஸ் என்றால் ஒன்றை குறைப்பது. verb. diminish, bring to a weaker, difficult condition. ஒன்றை கஷ்டமான நிலைக்கு கொண்டு வருவது. demote, lower in rank. separate into component by analysis. analysis என்றால் என்ன? ஆராய்ச்சி செய்வதன் மூலமாக ஒன்றை தனித்தனியாக பிரிப்பது. reduce to the ranks. reduce the house to rubble என்று சொல்கிற பொழுது rubble என்றால் என்ன? கல்கள், செங்கல்கள். அப்போ வீட்டை இடித்து தரைமட்டம் ஆக்கி விடுவது rubble. reduction என்பது noun. redundant என்று சொல்கிற பொழுது adjective. redundant என்றால் என்ன? தேவைக்கு அதிகமான
அவசியத்திற்கு அதிகமான, உபயோகமற்ற, ஏகப்பட்ட, பிரயோஜனம் இல்லாதது, அது redundant என்று சொல்கிறோம். superfluous, more than is necessary, தேவைக்கு அதிகமான. verbose, excessive, wordy. verbose என்றால் என்ன? lot of words. thank you ன்னு சொல்றதுக்கு பதிலாக this and that, அது இது எல்லாம் சுத்தி சுத்தி பேசுற, அதுதான் verbose. repetitious, reek. emit என்றால் என்ன? வெளியே தள்ளுவது, reek. இது verb. and unpleasant odor or smoke, புகையை வெளியே தள்ளுவது, ஸ்மெல்லை வெளியே தள்ளுவது, இது emit, reek என்று சொல்கிறோம். give out smoke, reeking chimney. அந்த chimney என்பது விளக்கு, அந்த விளக்கிலிருந்து அந்த புகை வெளியே தள்ளப்படுகிறது. unpleasant odor, stench என்றால் என்ன? stinky என்று சொல்வார்கள், கெட்ட வாடை. refectory என்று சொல்கிற பொழுது நவுனாக வருகிறது. dining hall, உணவு அருந்தக்கூடிய அந்த அறை. room where meals are served, meals என்றால் காலை உணவு, மதிய உணவு, இரவு உணவு, அந்த உணவுகள் பரிமாறக்கூடிய இடம். refectory in a school, பள்ளியிலே. referendum என்று சொல்கிற பொழுது direct vote by all people, அனைத்து மக்களும் சேர்ந்து வாக்களிப்பதை referendum என்று சொல்கிறோம். refraction என்று சொல்கிற பொழுது ஒளி கீற்றுக்கள் வருகிறது, ஒரு இடத்துல அப்படி பெண்டாய் அப்படி வளைந்து மாறுபட்ட இடத்துக்கு போகிறது. இட் இஸ் கால்ட் ரீஃப்ராக்ஷன். ஸோ நண்பர்களே, redress, reduce, redundant, reek, refectory, referendum, refraction. ஸோ நண்பர்களே, recrimination என்றால் எதிர் வாதிடுவது, ரெக்டிஃபை சரிப்படுத்துவது, ரெக்டிடியூட் மன நேர்மை நியாயம், ரிகம்பண்ட் ரிக்ளைனிங் கீழே தாழ்ந்து இருப்பது, ரிக்குப்பரேட் பழைய உடல் ஆரோக்கியத்தை பெறுவது, ரீகரண்ட் மறுபடியும் ஒன்று நடைபெறுவது, ரீடோலென்ட்னா வாசம், ரீடவுட்டபிள் அச்சம் விளைவிக்கக்கூடிய, ரிட்ரெஸ் என்றால் நஷ்ட ஈடு வழங்குவது, ஒன்றை சரிப்படுத்துவது, ரெடியூஸ் ஒன்றை குறைப்பது, ரிடண்டன்ட் தேவைக்கு அதிகமான, ரீக் ஒன்றை வெளியே தள்ளுவது, ரிஃபெக்டரி உணவருந்தக்கூடிய அறை பள்ளியிலே, ரெஃபரெண்டம் நேரடியாக மக்கள் வாக்களிக்கக்கூடிய, ரிஃப்ராக்ஷன் பெண்டிங் ஆஃப் ரே ஆஃப் லைட் ஒளி கீற்று வருகிறது, அங்கே மாறுபட்டு செல்கிறது தன்னுடைய திசையிலிருந்து. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆர் யூ கிளியர்? தேங்க் யூ வெரி மச்.